Good نعم أسمعك مساء الخير afternoon. Yes, للجميع I can hear you. Good afternoon, everyone. يعطيكم العافية وشكرا لمواطن Hello, على هاي everyone, and thank الدعوة you for Muwatin بس إذا في حد يعني من for التقنيات this ممكن أنا عم invitation. But أسمع if صدى there are any صوتي technicians, I can see بكون the مزعج hear the شوي echo of للناس my voice, آه، which will be really يعني uh, باختصار شديد وحتى أبدأ يعني على طول في to الموضوع continue والانطلاق to go لغرض هذا into الموضوع the idea of إنه this presentation. منذ اللحظات الأولى التي أسست فيها Since the السلطة first الفلسطينية Since the minutes very first moments وبدأ when the الحديث Palestinian بشكل أو Authority بآخر has عن started and when the talks started about تحول في the الدعوات transformation in the roles يعني كبرى الحركات الوطنية of the الفلسطينية biggest حركة Palestinian النور movements, Fatah, حركة التحرر and from the الحركة taking the or السياسية assuming the liberating movement to a بدأ political النقاش movement. The أيضا discussion started في إمكانية also أن يكون on فعلا the possibility to عملية have أو أن تكون فعلا عملية بناء المؤسسات that building institutions or طريق creating للوصول institutions إلى would be the الدولة way to make وانعقد it فعلا to the جداري state, للوصول or إلى it هذه would الدولة وهي be الدولة an وهذا النقاش impediment. بقي يعني حتى And هذه then اللحظات أو هناك this من الحاجة discussion فعليا حتى هذه اللحظة is أن still بناء going مؤسسات on. قد Up يؤدي till now, إلى there's this challenge بناء that دولة some فلسطينية Palestinian institutions will not وتفاقمت هذه make it. الأزمة أكثر And this بعد انتخابات crisis عام has 2006 worsened after ودخلت the حركة أخرى هي حركة حماس 2006 إلى جسم elections, and when الممارسات Hamas الفلسطينية الرسمي للسلطة became part of الفلسطينية the body of ليصبح the السؤال Palestinian structure, ليصبح when the دحين question السؤال الكبير was هل يمكن استخدام السلطة is الفلسطينية can the لبناء Palestinian Authority use المؤسساتية كماكينة its تقود structure إعدام as a tool النضال الوطني of الفلسطيني أم Palestinian ستصبح أداة national struggle, or لتحطيم would it وتثبيت be a tool الحركة of الفلسطينية؟ fragmenting the هل يمكن جر Palestinian السلطة movement? So الفلسطينية أن can تغير Palestinian أدوارها أم لا؟ وتغير Authority change لاحقا its roles, or لأنه هذا be الأمر dragged to غير change its ممكن. role, السلطة الفلسطينية which لن was proved تبنى later that this will لتكون not happen, because the قائمة على Palestinian أي Authority فورمولا was أو not created للسياسات to الإسرائيلية be ولن based on نعرف ماذا what عليها أن تفعل. Palestine لن تتدخل Israeli من ذا politics الذي would سيصل إلى policies would مرافق صنع implement, القرار في السلطة الفلسطينية ومن and أيضا accordingly take it to decision سيتحكم making, بكل هذه البنود and who الأساسية will وآلياتها. be in charge of لن its يسمح لها أن structure. In its تكون structure, it بهذا was not الشكل allowed موجودة ولديها to be نوع in من this أنواع way, or to be الانضباط existing, إلا or and to بناء have على its potentials, اتفاق except كثير من based الأطراف on a سواء على المستوى conviction by الدولي many, may on the أم المستوى international level or الإسرائيلي، maybe on the أنه لا Israeli level, يمكن لهذه that السلطة أن this تشكل PA cannot أي تهديد form any threat للمشروع الاستيطاني for the الاستعماري Zionist colonial الإسرائيلي. settlement project. وحقيقة And actually, في موضوع يعني حين نناقش موضوع السلطة when we الفلسطينية discuss وموضوع تحويل the الحركات PA الفلسطينية issue إلى and لتصبح لديها entering of وظائف the جديدة، different هذه الوظائف Palestinian الجديدة أقرب movements, إلى and الأحزاب that will have السياسية. different functions that are عادة closer ما to يذهب being النقاش في political سياق factions, الأدوار التي discussions تقوم بها السلطة الفلسطينية would be وظيفيا about the roles that the PA فيما assumes, and ينسجم مع what is in line مشروع أوسلو with the برمته، Oslo فيما يؤدي Accord, أدوار and وظيفية which would تجدها play الاحتلال. functional roles that the وغالبا occupation ما might play. ينصب التركيز في النقاش Mostly, على most موضوع of مثل this موضوع criticism تنظيم الأمن، is لكن about the هناك أمور أخرى security coordination. But I أصبحت see that أكثر there are خطورة. other issues that are وعلى more الرغم من أني ما uh, زلت في مرحلة of risk, although I'm still البحث في هذا in المجال، the وهناك research أفكار phase in سآتي this, because مع such الشركة ideas لتنفيذها stemmed بقطاع after غزة. what we've seen in the Gaza Strip وفي مقابل هذا during المشروع this الذي year. يطمح In return for يوجد this ban, or مشروع آخر opposing to ويريد this أن project, يواجه there's الاحتلال another project الإسرائيلي that will want بأدوات to مختلفة. encounter the أبرزها الآن occupation using وظاهرة في different الأدوات tools. It's like العسكرية. what happened, and like the وتشكل سؤال جديد بدأ يطرح armed في السياق الفلسطيني، أنه movements. ما And so in the جدوى Palestinian context, الفعل المقاوم. this question is, what is وسؤال the use آخر of the أنه هل resisting يمكن تسويق actions? وتبرير And حالة another question, الاستكانة can this وتكون هذه silence الحالة be توصم إلى ناحية إدارية as في and سياق be الحفاظ على dis المكتسبات وفي سياق described as a الحفاظ على ما هو political موجود outcome, just to وتحقيق maintain ما what هو is ممكن. happening, وكلمة and ممكن ومكتسبات identify كلها what كلمات might مفاضة be قابلة للتغير. acquired.
كنت أتابع في الجلسة السابقة In the سؤال previous session, I was طرحه following السيد الدكتور on a question دكتور that باسم، كان يسأل عن Dr. الشعوب Bassam العربية had المتتابعة posed. It's about the لهذا Arab الصراع nations that were الذي following يتم this الآن داخل قطاع غزة. scenery that's يعني happening كيف in يرى كيف Gaza, ترى this هذه الشعوب landscape. العربية؟ How ربما do هناك these سؤال Arab الآن يطرح قائل nations see كل what's happening? How do نراقب they perceive it? حالة الفتور في الشوارع This العربية وما سرها؟ coldness in the Arab في سؤال سابق streets. لذلك إنه And حالة there's another الفتور question that this في الشارع coldness الفلسطيني in the ما there's هو a coldness in the Palestinian street, ما هي popular. العوامل What التي are the factors that stand تدفع behind بمعنى this coldness? إنه Meaning, لم يعد السؤال سؤالا حول the العرب question بقدر ما is هو never a سؤال question حول about the Arabs الفلسطينيين as much as حالة it is about الهدوء Palestinians. That والسكون this يمكن أن توجد silence, لها الكثير من الشروحات coldness from والتفسيرات Palestinians السياسية can be لأنظمة explained differently. وأحداث It الإقامة can be الاستيطانية it's وحداث التمييز وحداث because الطوائفية وما إلى ذلك من السياسات it has والصفوف many الإرهابية عودت justifications. التحديد It والتناقض could be الأسبقية like والدفع عن result الحل through والرد، ethnic ويمكن أن cleansing, نتناقش genocide, أيضا and so في on. مسألة And the things اختلاف can be الرؤى also في جدوى discussed العمل regarding العسكري. وقد سبق في الجلسة what السابقة we أن see نوقش in the الموضوع حول فكرة what was العقلانية discussed العسكري والرد على privately الرأي about العسكري how things بكثير من can be done, الطروحات من قبل and الآخرين. many other issues المسألة أصبحت could be أبعد discussed. من But ذلك now it's more than this, ليصبح so that الفعل المقاوم مشبوه the resisting action ويطرح على أنه becomes فعل مشبوه as يقود if إلى it تطوير is الوجود um, الفلسطيني، that والفعل it is المستقيم a يقال very عنه فعل وطني حكيم. improper, والأمر and لم the يصل action, برأيي يتم real action, was ونحن would لنناقش be فكرة الإصلاح thought of as the لولا opposing one. عمليات التحول So التي without شهدتها the الحركة الوطنية transformations that we've الفلسطينية في seen, مرحلة ما that بعد so it was تأسيس السلطة perceived as الفلسطينية suspicious after the ليصبح establishment of the PNA. ما سقط من هنا What مؤسسة دولية was وأنظمة achieved معيشية from جديدة في سياق institutions and new الاقتصادي وسياق trends of الاجتماعي livelihood بين in the قوسين social and مكتسبة economic يجب trend الحفاظ are عليها. وأن acquisitions that need to be تهديدها maintained, and any threat معناه for them أنه فعل means مشبوه بغض that النظر this من is a كان suspicious act, وراء هذا regardless التهديد. of بمعنى who was الحديث الآن behind this عن threat. إمكانية Meaning خسارة that الفلسطينيين في هذه if a الأمور Palestinian أصبح يوضع في محل Palestinians شك were إنه to من lose الذي يقف all بحل these تلك النقاشات. تعرفوا مرات في acquirements, النقاشات العلمية would والنقاشات في be المؤتمرات dismissed. العلمية And when in يتحرك discussions الكثيرون during the وحين different يتم تداوله ما conferences, بين الناس في this is الدوائر what be الاجتماعية الضيقة discussed in the أو عبر social وسائل الإعلام communities or الاجتماعي. maybe on تلك social الاتهامات media, التي تكال that لأولئك these الذين يقوموا على things would فعل be, or accusations نضالي for ما، people, وهذا الفعل قد جر ما and جر that this action have وبالتالي dragged other للدمار. things and other damages. في كتاب فلسطينيين ناقشوا There are Palestinian هذا writers who have الموضوع، ومن discussed بينهم this خالد issue. وحدة الله كتب Like يعني Khaled نقاش في Wahdatullah, دراسات he التعاون said, التأسيسي and لهذه he الجديدة written التي for the ظهرت explanation of the في new, مرحلة ما this بعد new phenomena that had تأسيس السلطة الفلسطينية. surfaced after the establishment of the PNA. هاي البيئة الجديدة اللي هي بيئة This new التعاون environment, it's the يتجاوز المفهوم environment التعاون of فيها cooperation. مسألة Cooperation التعاون على المستوى exceeds الأمني the concept of وعلى المستوى security, يعني uh, يكون which is the level where الأكثر وضوحا والأكثر there's استفادة more للشعب clarity and الفلسطيني. more provocative for the لكن هذه البيئة Palestinian تحمل street. تغيير However, this الأنماط environment الاقتصادية carries والاجتماعية في البلد changes in بحيث the تتحول social and العلاقة economic الطبيعية trends, and من it changes the المقاومة في natural مواجهة relationship. عدوانية It's the الاستعمار resistance والاستغلال الصهيوني، for the تحولها إلى aggression استثناء. of the colonizer وتحول to الاستثناء exception, and the الأصيل اللي هو exception التعاون would إلى be, التطبيع which is تحت cooperation, عنوان would be المصلحة transformed أو into that's المنفعة أو natural, المصالح normal, under the المشتركة. title وهو of طبعا التحول في الأصل بطيء، interest, صحيح which أنه is لم a يصل slow للقوى transformation. الفلسطينية، Although لكن it هناك did not touch the فلسطينيين lips of all تشاركوا هذه Palestinians, الفكرة but many وهذا الحلم. Palestinians have وهذا لا agreed on this, ينطلق have يعني من believed in this. تجرد الناس من وطنيتها and ولا من and شعورها and بالأخلاقي this does not ولا mean من that مشاعر وحدة people are تجاه void of their مستقبل، وإنما ظنا nationalism, بأن but التعاون يحافظ على it shows الحقوق that the والحقوق دون زوال cooperation الكامل can ومن كون المقاومة make it تهور all, and it وتهديد can be an للإنسان exception and ونفسه. can هذا النقاش threat the موجود الآن existence of people. This ويطرح في discussion الكثير من is there, الأحواق، and وخاصة and we إنه see it in many ما هو موجود
always, and it's there, and that whatever is there needs to be maintained better than to have an action that might eliminate what we have. So it's to neglect what's happening, the burial of Palestinians, or the cognitive burial of Palestinians, or the moral burial of Palestinians, and cannot be limited to a limited sphere, just like the armed actions or armed conflicts and so on. So this is happening gradually, and it's inflicting in the Palestinian society, and thus creating a new Palestinian society that would adapt with the existing situation, and would want to maintain it as is, better than to make a pivotal change. So the whole illusion and keeping things as is, it's an illusion, uh, because Israelis can do whatever they wish to do in Palestinian lands, and expand as they wish. المعضلة الأخرى التي حصلت The في other هذه المرحلة dilemma وهي that had تحول taken place in this phase, الحركة which إلى is حزب، the transformation of this بعد تأسيس movement to الحركة factual الفلسطينية ones. وقررت هذه It's after الأنظمة the creation وهي of الحماس the والحركة Islamic movement, and الفلسطينية، then أصبح Palestinian العمل السياسي formal الفلسطيني على institutions هذه came الأرضية into قصري. place. يعني إذا أنت بدك Things تشتغل became سياسة وكأنك coercive. So if مضطر one wants to work in للتعامل مع هذه politics, it الجهات needs الرسمية، to وربما هذا الواقع deal with وصائل أخرى this من بينها حركة حماس environment in a للدخول formal إلى way. هذا الجسم المؤسساتي، وهي أرضية تستمد قواعدها من And ذاتها it is وتكوينها a ما من basis الواعدين عليه، that is أي أن السلطة التي meaning وجدت that the في تلك الحقبة ترفض أن PLO تعتريها شكليا وتعتريه does فكريا. what it does as it الأصل wishes. إنه أنت إذا بدك تدخل إلى هذا So الجسم المؤسساتي من باب if you التدخل، were بنيت to هذه make a المؤسسة change, the structure of these organizations بحيث لا is تستطيع جميع stronger أنها بنيت than to لتؤدي هذه be الوظائف changed, ولا تستطيع uh, أن تقوم because بغيرها. it وهي cannot do most of شريكة the things. مستمرة And the وشريك problem في here هذا lies البناء المؤسساتي in this institutional يؤسس الدولة في مرحلة ما structure, يكون الدولة في and مرحلة in the phase or the stage where there is no state, but we're in the process of ويمكن building the تلخيص institutions of يعني a المعضلة state. So الفلسطينية this وليست كل Palestinian المعضلة الإسرائيلية، جزء من dilemma المعضلة can الفلسطينية. في هذه be الوظيفة للسلطة summarized الفلسطينية من in this التأكيد في تغليب منظمة functionality of the التحرير Palestinian الفلسطينية وتقديم Authority, السلطة and الفلسطينية in وتقديم giving the منظمة أقصد به Palestinian التغيير Authority, على أرضية PLO, and الشمال. to كان absent the يمكنه أن body يتحدث بلسان that was supposed الفلسطينية to be باسم the كافة الفلسطينيين spokesperson of Palestinians, أكثر من in موطن، and that could لأنه represent them in more حتى than بعد one area. تأسيس Even after the السلطة الفلسطينية establishment أصبحنا of the نتحدث عن حركة PNA, we now وطنية talk تتأسس about a national بنساء أهل movement الضفة that وقطاع غزة. represents or talks يعني on behalf حركة of West حماس Bankers and وشعبية Gaza, Fatah, Hamas, Popular وديمقراطية، Front, نطاق Democratic عملهم Front. There's وكل the scope of الفصائل their العاملة work, and في all في these ميدان factions that معظمهم are نطاق in the عملهم field. أصبح Most of في their الضفة scope of الغربية work في is in وقطاع the West غزة، Bank and مع Gaza, وجود متفاوت في with بعض a different دول في بعض مناطق الشتات representation in كانعياء some للتغيير diaspora, في الداخل. but not having any انهيار هذه العمل representation in الحركي the كحزب 1948 lands. السلطة Uh, سببه أيضا Also, this الحفاظ was على خطاب accompanied الدولة by maintaining والتوقف the عن revolutionary يعني discourse. تغيير مقنع So للأجواء this is باستخدام كل النفوذ an السياسي envisaged خارج السلطة، وفي ذات change الوقت أحافظ of على خطاب ثوري وفق the القاعدة discourse الجماهيرية في حال according من to الفراغ، it's a بمعنى disguised أنها تستخدم face, خطاب الثوري meaning that they're كأرضية using a للرفض revolutionary والاعتراض discourse, لإدارة but at السلطة. the same حركة time حماس they're حاولت أن تعمل playing ما بين other وظائف roles. الحركة So والحزب، they started to واعتقادهم maintain between this لديها أنه بالانتخاب or to join, merge واستخدام between these هذه acts. So it was الجسدية using this لتشكيل فرضية أو حماية institutional environment to create an لدور incubator الحركة. for لكن the هذا role النظام of تبين this أيضا حدثت movement. But انتقادات later هائلة on, مستقبلة ضد حركة this حماس was باستخدامها proved that it was للتوسل used وأوقف against عمل. Hamas كانت as one أعظم of the لحظاتهم في tools how to دراستها كانت control its المشارة actions. المتجذرة على صحيحها الموقف Condoleezza Rice الشرعي then الأيم. was asked about the stand or لماذا position يصبح of the الاختيار U.S. الأمريكي administration, الديمقراطي and asked her ووضع why قطع do في they look دخول as if حركة حماس they are not للسلطة very much الفلسطينية في الانتخابات caring about what's فأجابت، وهذا happening in محط to Hamas, and يعني she على answered, and this is أتوقع على موقع documented, by the الخارجية way. الأمريكية
in the website of the State Department, U.S. State Department. She said, let them be part of the authority, and they will have to think of how to secure school bags for their children instead of securing cabinets. So they were looking upon it as a tool of controlling Palestinian movements. In addition, the transitional position of the Palestinian movements to become dominant, and of course the oppositions that would erupt, meaning that this contradiction will happen as happened with any country where the contradiction will erupt between these different political movements. So we have the colonizing occupation, and then there's a non-democratic environment, and then there's this fragmentation of the Palestinian society. But and it's not our discussion today, but we all know this fragmentation, this integration of the Palestinian society last 2 decades. So how can we overcome or encounter all this? I don't think there is any Palestinian movement now will insist to keep the status quo and think that it has the ability to encounter or to face the colonizing occupation movement project. I think this is an illusion. They cannot. It's that Palestinian actions need to regain their basic roles as liberation movements and not as political movements, and to rectify the path of the PLO and to minimize the expectations. Now, the biggest dilemma is that such organizations are providing services in everything, regardless of the consent of others. So it's I cannot now say that let's give up everything, but at least let them play a role. What's happening now? At best times, it'll be a big municipality. If it were a big municipality and not the seed of a state as was preached upon, then it's wise from a Palestinian point of view. Then minimizing the Palestinian roles, it's wise to minimize all this, but in return, Palestinian role or PNA needs to be magnified. الآن يعني أنا أختم بهذه And النقطة. I will conclude here. تكاد ترى إنه الجميع يتحدث We الآن can almost see that everybody is talking about the decisive plan that is presented by Israel. And there's this conviction that many Palestinians think that the role of Palestinian movements at this stage, it's the non-formation of a new universal system, and this coldness on the Arab front and the streets. So the role of the popular movements is to keep this struggle going on, meaning that it's they're not aware, they cannot take the decisions, they cannot be decisive. Accordingly, they keep the struggle open, and banning the Israeli to make the decision is one of the duties of Palestinian movements, to look for mechanisms how to encounter this decisive plan, and how many Palestinian researchers or writers need to think about this. So if there is a convention of Palestinian movements that they are unable to do this decisiveness and stop the Israelis from not ending the war,
then what are the mechanisms that can be presented for Palestinian movements? And when we pose such a question to Palestinian movements, we ask this question as if they have agreed to these roles and that we should provide the answers. I'm done. I think if there is, and during discussion, we will talk about what the discourse of the movement. We will discuss it through the Q&A session. Thank you very much.